The last question, sir. Okay. You permit me to. Allow me to ask this question, predicated on this premise from the Quran. By reading the Quran, I said, and I apologize, I'm not an expert. I don't claim expertise. There are 4 questions. No. I'm saying, in that question, Jesus somewhere, I can say, he claimed to be God. He claimed to be God. That claim. There are titles which are unused by God. They are used by God exclusively. Sorry, brother, I cannot hear you clearly. Can you repeat the question? Jesus claimed to be God in the Quran. No, I said, I'm building my case and ask a question, sir. Sorry? I'm building the case. You're building a case. Then ask a question. Okay, so what's your case? Yeah. What case you're building? You are a professor, sir. You know I have to build a case. I'm not professor. I'm a student. No, you aren't. Allow me, please, for Quran, who is our judge? For example, the first question, who is our judge? The Quran says, Quran chapter 22, verse 6 says that. Verse 56, 57. If I'm misquoting, please let me know. It says he's our judge. And then, in our Christian teachings, Jesus claims that he is the judge. In Matthew 25, 30, 31. The second one, another name Allah uses is the truth. Who is the truth? Quran chapter 22, verse 6 says, Allah is the truth. Jesus also makes the same claim in John 14, 6, that he is the truth. The third one, the Quran says, nobody can share the glory with God. God does not share his glory with anyone. Quran chapter 57, verse 1. Can you repeat the third part? It said that God does not share his glory with anyone. God does not share his glory with anyone. It is written in the Quran, chapter 57, verse number 1. It says, the heavens and the earth declare the glory of God. When you look in the book of Isaiah 42, verse 8, Yahweh says, he does not share his glory with anyone. But Jesus comes in John 17, verse 5, that he is sharing the glory with the Father. The fourth one then asks a question. Who is going to raise the dead? It's only Allah who does that. Can you repeat the fourth question? The fourth one says, who raises the dead? Quran chapter 22, verse 7, Allah is the one who does it. And then Jesus claims that also raises the dead, the book of John chapter 5, 25, 29. Now the question is, can a mere prophet claim this? Brother asked a question. 4 things he claimed. From the Quran and giving the reply from the Bible. If you call from the Quran and give the reply from Quran, it carries it. Because I believe, and the Muslims believe, the Quran to be the word of God. I do not believe the Bible to be the word of God. Bible is coming from the root word biblos. What the Bible, according to me, I'm a student of the Bible. The Bible has got some words of Almighty God, has got words of the prophets, has got word of historian, also has got pornography. Pornography. For example, if you tell me to read Ezekiel chapter 24, verse number 24 in front of the public, and even if you give me $1 million, if you tell Dr. Zakir, read Bible 24, chapter 24, verse 24, I will give you $1 million. Not shillings, huh? Million shilling, $1 million. That's equal to 129 million Kenyan shilling. If you give that to me, I will not read. Others may. You may read. I cannot. Because it's pornography. If I read in this big congregation pornography, I'll be a sinner. I would not like to take the $1 million and be a sinner. So Bible is a mixture. You are quoting from Quran, which is the word of God, and giving answer from a book which has pornography mixture. Anyway, I'll reply. Because I'm a student, I'll reply. Your first question. The Quran says Allah is the judge. Yes? So anyone who's the judge becomes God. How many judges are there in Kenya? How many judges are there in Kenya? At least 100, 200, correct?
Do all of them become God? Yeah, have some. What does Allah is talking? Maliki Yawmuddin, the judge of the day of judgment. And Jesus Christ, peace be upon him, is not the judge of the day of judgment. Judge, if I hear a case, if there are two people fighting, I come in between and give a judgment, I become a judge. Do I become God? That is your foolish understanding. How many judges, you know, in Kenya, how many judges are there? At least 500 judges? Yes or no? There are so many. So many. All of them become God? Yeah, brother. Laughing. Good. That's good sign. That means you understood your mistake. First answer given. Second question. Second question, you said that God is the truth. Okay. 2 plus 2 is equal to 4, brother. I'm saying. Is Zakir truthful or not? 2 plus 2 is equal to 4. Am I truthful or am I lying? It's true. Am I God? You are right. Do I become God? No. Anyway, I reply. What you are quoting is Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto me but through me. Do you know the context? You said you are a scholar of the Bible, correct? I say I'm a student. No, of the Bible. Yes. You're a teacher, no? There's a distinction between that. Teacher. A scholar and yes. You're a teacher, no? Yes. You're a teacher of the Bible. No, I said I'm a teacher by profession, but I'm a student in biblical studies. Okay, but you're not a teacher of the Bible. Yes, I do. Oh, you teach the Bible and you're a student. You're a teacher and student both. Okay. Yes, I do. Do you know the context? Do you know you quoted Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. I'm talking from my brain. Do you know the context? Do you know verse number 1? Yes, I know. Okay, what does it say? You say that I'm going to prepare a place for you. No, 1 doesn't say that. What does 1 say? You can open the Bible, I will talk. You open the Bible, I will speak from my head. Open. You can help me quote it. I can help you. You are a teacher, I am a student. No, sometimes student help the teacher. To know the context, you have to go to verse number 1. Gospel of John, chapter number 1. Gospel of John, chapter number 14, verse number 1 says, Jesus Christ, if you are troubled, be not troubled. If you believe in God, believe in me also. That's verse number 1. It continues. In my Father's house, in my Father's mansion are many rooms. If it would not have been, I wouldn't have told you. Next verse. I go there to prepare for you a place. For where I go, you know. Then Thomas comes. Verse number 4. You know where I go. Thomas. You know Thomas? You know Thomas, no? Yes, I know him. Thomas says in verse number 5, I don't know where you go. Show me the way. Then Jesus Christ, peace be upon him, says, verse number 6, Gospel of John, chapter number 14, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but through me. I agree with it. Every prophet at his time was the truth and the way. No man come unto God but through that prophet. At the time of Moses, peace be upon him, was the way and the truth. No man came unto God but through Moses. At the time of Jesus, we agree 100%. He was the way, the truth, and the life. No man came to Almighty God but through the way of the teachings of Jesus, peace be upon him. Today, at the time of Prophet Muhammad is the way, the truth, and the life. No man cometh unto Almighty God but through the teachings of Muhammad, peace be upon him. Every messenger at his time, he was the way. Where is the problem? Where does he say I am God? What is the problem? Second answer. Third. Answer or not? Even I speak the truth, do I become God? No. Question number 3. No one can share the glory of God. Correct? True, sir. Mean the power of God. No one can share except who God gives to. If God gives his power, part of his power, for example, raising the life to death. Okay, that's the next question. Anything. God did miracles.
You know Moses, peace be upon him, parted the sea. Who did it? Moses did it. The Bible says that Moses parted the sea. Who did it? Moses. He was powerful. He had the power of God. God did a miracle through Moses. Do you understand? Do you understand or not? I understand, sir. Parting the sea. So all the miracles that were done were not done by the prophet. It was done by Almighty God. Quran says that and Bible says that. So all the miracles that were done by God through the messenger. That answers your fourth question and the fifth question of raising up to dead. And if you say raising to dead makes him God, what did Jesus Christ, peace be upon him, do? Made a dead man alive, correct? Quran says that, Bible says that. What did Moses do, peace be upon him? He threw a stick. He converted the plant kingdom into animal kingdom. The stick becomes a snake. Which is a bigger miracle? A stick from a plant kingdom to an animal kingdom gave life and converted the kingdom also. Bigger miracle. Does it make him God? No. Miracle is not the test. Jesus Christ, peace be upon him, says, there shall be many false Christ and false prophets in Gospel of Matthew chapter number 24 verse number 24. There shall be many false Christ and false prophets, and if it were possible it would deceive the very elect. So miracle is not the test. That means you're not reading your Bible. Miracle is not the test. All the miracles that were done by Almighty God through the messengers. Hope that answers all your 4 questions. So six questions answered. First 2 and next 4. Yeah, the last one. We'll give other people a chance. I appreciate it. And we'll come back to you. Yo, I love you, but that doesn't mean. Otherwise they'll say Dr. Zakir is unjust. Giving one person 6 questions. I love you, it's different. But then others will start blaming me. Okay? Can we have the next question from the sister side? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो और आज का बयान भी अच्छा लगा होगा। भाई ने 4 सवालात किए और 4 सवालों का मकसद जो था वो गलत था। यानी कि अगर आप सवाल एक किताब से कर रहे हो और आप जवाब दूसरी किताब के थ्रू मांग रहे हो तो ये तो गलत होगा ना। अगर बाइबल से सवाल करें तो आपको जवाब भी बाइबल के थ्रू ही मिलना चाहिए। लेकिन भाई के बकौल वो बाइबल से सवाल कर रहे थे, जवाब उन्हें कुरान मजीद के हवाले से चाहिए था। तो प्यारे भाई, कुरान मजीद एक मुकम्मल किताब है, उसमें तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। वो था कि जिस हालत में उसी हालत में रहेगी। तो बाइबल तो वो किताब है जो कि मुसलमान किताब मानी जाती है। हम तो अंजील को मानने वाले हैं। तो बाइबल तो रद्द बदल की किताब है। तो रद्द बदल की किताब में से आप सवाल उठाकर मुकम्मल किताब के हवाले से जवाब मांगेंगे तो ये आपका कहना भी लॉजिकल नहीं होगा। क्योंकि कुरान जो है वो खुदा का कलाम है और बाइबल जो है हम उसको नहीं मानते, हम अंजील को मानते हैं। तो अंजील अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, लेकिन अंजील में भी जो तब्दीलियां आएंगी ज़माने और वक्त और हालात के हिसाब से, तो हम उसको भी अब नहीं मानते। इसलिए जिस किताब को हम मानते हैं हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और जिस हालत में नाज़िल हुई ताकि क़यामत तक उसी हालत में मौजूद रहेगी, कोई भी इसमें बदल नहीं सकता। बाइबल में बहुत चीज़ों का जिक्र किया गया, बहुत सी ऐसे मवाद हैं जिसको हम नहीं बयान कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई $1 मिलियन भी देगा तो बाइबल में मौजूद जो अल्फाज हैं, जो चीज़ें हैं, जो वाक़यात हैं, मैं उनको सबके सामने नहीं प्रेजेंट कर सकता। मुझे कोई जितने मर्जी पैसे दे दे। मतलब कि बाइबल में आप लोगों ने इस हद तक, आपके उलमा कराम ने या स्कॉलर्स ने इस हद तक उसमें फहाशी डाल दी है कि उसको आप अपने एक फैमिली माहौल में या सबके सामने उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे मतलब कि आप फहाशी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबके सामने चीज को पढ़ने से इनकार किया है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही कोई ऐसी चीज है जो हम सोसाइटी में सबके सामने नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं हुई। भाई का सवाल था कि अगर खुदा इंसाफ करने वाला है तो हम भी इंसाफ करते हैं, तो खुदा जज है तो क्या हम भी जज हो गए, हम भी खुदा हो गए? तो नाउज़ुबिल्लाह भाई, मेरे प्यारे भाई, खुदा इंसाफ करने वाले हैं। तो खुदा का जो इंसाफ है, जिस चीज का इशारा किया गया है वो रोजे क़यामत है। अल्लाह पाक रोजे क़यामत हम मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि तमाम उम्मत के साथ, तमाम इंसानों के साथ इंसाफ करेंगे। दुनिया में हम सब इंसाफ करते हैं अपनी अकल के हिसाब से, समझ के हिसाब से, लेकिन अल्लाह पाक का जो इंसाफ है ना, जो अल्लाह पाक 1000% जो सच्चाई के साथ इंसाफ करते हैं, वो हम इंसान में वो हैसियत और काबिलियत नहीं। इंसान कहीं ना कहीं इंसाफ करते हुए अपना कहीं ना कहीं मुफाद, अपनी कहीं ना कहीं समझ, अपनी कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस दे देता है। लेकिन अल्लाह पाक तो क्यों ना कि दिलों के हाल भी जानता है, तो वो हर मामले को, हर पेचीदा बात को जानने वाले हैं। तो उनका इंसाफ का मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। वाकई अगर उनके इंसाफ की बात की जाए तो उनके इंसाफ का जिक्र किया गया वो क़यामत के दिन जिक्र किया गया। कुरान मजीद में क़यामत के दिन के बारे में इशारा किया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक अदल इंसाफ से काम लेंगे। और इस इंसाफ को हम किसी भी नबी के साथ नहीं उसका हम मुआजना कर सकते। अलैहिस्सलाम को भी हम जज नहीं कर सकते। अगर वो इंसाफ करने वाले थे तो हम उनका मुआजना अपने खुदा के साथ करें, या अगर आपकी बाइबल में लिखा गया है कि नाउज़ुबिल्लाह अलैहिस्सलाम ने दावा किया खुदाई का, तो ये भी बहुत गलत है। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ बाइबल हमारी मानने वाली किताब नहीं, हम अंजील के मानने वाले हैं। और बाइबल वो किताब है जो आप लोगों ने उलमा ने खुद अपनी मर्जी के हिसाब से रद्द करके तब्दील कर दी। तो बाइबल पर ईमान लाने का मतलब है कि आप आंखें बंद करके चीज को भी यकीन कर रहे हो। किसी ने कहा दिन को रात, आपने कहते रात है, किसी ने रात को दिन कहा तो आपने कहा दिन है। तो ये बाइबल ईमान लाने का मतलब कुछ इस तरह का है। तो हर नबी जो दुनिया में तशरीफ लेकर आया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं
ہیں, باقی جتنے بھی ہمارے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر آئے میرے پیارے بھائی, تو وہ سب حق اور ہدایت کے راستے پر تھے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے, جنہوں نے اپنا کام تھا وہ اپنا کام سر انجام دیا اور واپس لوٹ گئے. ان کے لوٹ جانے کے بعد پیچھے جو اس کے پیروکار تھے انہوں نے غلط باتیں پھیلانا شروع کی, غلط چیزوں کو ہوا دی, غلط جو ہے وہ نتائج نکال کے چیزوں کو غلط رنگ دے دیا. تو یہ ان کا قصور ہے. ہمارے انبیاء کرام اللہ کے بھیجے پیغمبر رسول نہ کبھی غلط تھے نہ کبھی غلط ہو سکتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ اور ہدایت کا راستہ بنایا ہے. ان کے بنائے گئے راستوں کے بعد لوگوں نے جو بدل کی اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کسی معجزے سے کم نہیں. انہوں نے آنے کے بعد جو حق اور سچ جو ہدایت کا راستہ دکھایا اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکا, کیونکہ الحمدللہ ہم باقی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہماری نبی کی زندگی ہمارے رول ماڈل ہے, کیونکہ اور ہمارے نبی نے جو ہمیں راستہ حق اور سچ کا بتایا ہے, جس مقصد کی دنیا میں جو اپنا مقصد مکمل کیا, دنیا تشریف لے کر ہم سب نے واپس جانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کے بتائے ہوئے جو تعلیمات ہیں, جو راستے ہیں, وہ آج بھی دنیا میں ایز اٹ از موجود ہیں. اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگی دنیا میں جنت بن سکتی ہے. تو سوچیں گے زندگی نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہماری زندگی دنیا میں جنت بن سکتی ہے, تو جنت میں زندگی ہماری کتنی خوبصورت کتنی شاندار ہوگی. تو اللہ پاک کی یہ شان و قدرت ہے کہ اللہ پاک اپنے جو ہے اپنے وہ پیارے کاروں کو بھیجتے ہیں دنیا میں اپنا پیغام دینے کے لیے. وہ اپنا پیغام حق اور سچ کے ساتھ دیتے ہیں. وہ اپنے پیغام میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. رد و بدل کہاں ہوتا ہے؟ ان کے جانے کے بعد. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام کی بات کری میں, ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کے پیروکار نے رد و بدل کیا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واحد امت جس نے کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا. جیسے ہمارے نبی کا ایز اٹ از پیغام تھا اس کو ایز اٹ از ابھی تک وہ قائم ہے انشاءاللہ, تاکہ قیامت تک پیغام وہ زندگی وہ سب کچھ ایسے قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ. بھائی ایک نے سوال کیا کہ خدا کی جو شان ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتی. تو حضرت علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, تو یہ کیا تھا؟ تو پیارے بھائی آپ نے نام سنا ہوگا معجزات کا. اللہ پاک نے اپنے ہر جو اپنا جو زمین پر ایک بھیجا ہے پیغمبر, اس کے اللہ پاک نے اس کو کوئی نہ کوئی معجزات آ کر کے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ جو اس کے اوپر اس دنیا کو چلانے والی جو قدرت رکھنے والی طاقت ہے وہ کون ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے, لیکن وہ مردے تاکہ زندہ نہیں رہتے تھے. یہ نہیں تھا کہ انسان مار گیا ان کو زندہ کیا تو وہ ہر وقت زندہ ہی رہے گا, نہیں. وہ کچھ لمحے کے لیے زندہ ہوتا تھا, پھر سے واپس وہ مر جاتا تھا. تو وہ زندہ کیسے کرتے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا ان کے پاس کون سپر پاور تھی؟ سپر پاور ان کے پاس تھی وہ اللہ پاک کی طرف سے معجزہ تھا کہ اللہ پاک سے وہ دعا کرتے کہ اللہ اس میں جان ڈال دے, تو اللہ پاک اس میں جان ڈال دے. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے, اللہ پاک کی طرف سے انہیں ایک تحفہ دیا گیا تھا. وہ تحفے کا استعمال کر کے, وہ تحفہ کیا تھا؟ معجزہ. یعنی کہ وہ دعا کرتے اپنے خدا سے, خدا کے حضور خدمت میں پیش ہوتے, دعا کرتے, اور خدا ان کی دعا قبول کرتے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. تو یہ ان کا معجزہ تھا. اس طرح اگر بات کریں موسیٰ علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, یعنی کہ لکڑی کی لاٹھی تھی, وہ اسے سانپ بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے, یہ بھی ہمارے نبی کے معجزات ہے کہ ہمارے انسانوں میں پاور ہے کہ پانی کے 2 ٹکڑے کر سکے. ہم تو تھوڑے سے پانی کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے, پانی ڈیوائڈ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جتنا آپ اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا, جب تک اس کے اندر کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہ کر دی جائے. بغیر رکاوٹ کے پانی الگ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی ہمارے نبی کے ہمارے خدا کے معجزات ہے کہ جو نبیوں کے تھرو کروائے گئے کہ انہوں نے پانی کے اندر اپنا عصا مارا اور پانی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور راستہ بن گیا, پانی 2 میں تقسیم ہو گیا. تو یہ سارے وہ معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیے تاکہ وہ لوگوں کے پاس جائیں, ان کو حق اور سچ کا بتائیں. اور اگر لوگ کوئی جاہل لوگ سوالات کریں کہ یہ سب کیسے ہم مانیں, تو ان کو اللہ پاک کی قدرت دکھانے کی کچھ تھوڑی کچھ مائنر سی نشانیاں تھی ان جاہل لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اللہ پاک تو برحق ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ معجزات بھی تھوڑی سی نشانیاں تھیں اللہ پاک کی جو اللہ پاک نے اپنے رسولوں یا نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی تھیں. کہ زندگی میں موت دینے والا خدا ہے, خدا کے ہاتھ ہماری زندگی ہے, خدا کے ہاتھ میں ہماری موت ہے, ہم نے اسی کی طرف آنا ہے, اسی نے ہم نے بھیجا اور اسی کی طرف ہم نے واپس لوٹ جانا ہے. تو امید کرتی ہوں بھائی کو معجزات کا, زندگی اور موت کا, خدا کی شرکت کا, ہر چیز کا بہت اچھے سمجھ آ چکی ہوگی. آپ کا بھی کوئی سوال ہو, کوئی کمنٹ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. میری حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں, ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں. اور مجھے دیں اجازت, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.